მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოხარული ვარ რომ საქართველოში ვიზიტად იმყოფება ბატონი შტეფან ფულე, ევროკავშირის გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი. ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი. მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო მისი წვლილი აღმოსავლეთ პარტნიორების ჩამოყალიბებისა და განვითარების საქმეში, როგორც თქვენ იცით, ის ერთ-ერთი იდეოლოგია იყო ამ საქმის, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესის ინსტიტუციონალურად გამართვასა და დაჩქარებაზე. როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, მათ შორის დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებს. დღეს ევროკავშირთან თანამშრომლობის მნიშვნელოვან ეტაპზე ვიმყოფებით. დასრულდა მოლაპარაკებები საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე. ეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში ისტორიული მომენტია. ამერიდან გადავდივართ ურთიერთობის თვისებრივად ახალ ეტაპზე, რაც შეუქცევად გახდის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქართული ხალხის მისწრაფებაა და დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება ვალდებულია ყველაღონე ეხმაროს ამ მიზნის მისაღწევად. ჩვენ დიდად ვაფასებთ ამ თულ გზაზე ევროკავშირის დახმარებას და მხარს უჭერთ იმ მიდგომას, რომელსაც მეტისათვის უწოდებენ. მოგეხსენება თვალ ბათუმში იწყება მნიშვნელოვანი კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც ბატონ ფულესთან ერთად მეც ვიღებ მონაწილეობას და რომელიც კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ვილნიუსის სამიტისათვის მოსამზადებლად. ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი, რომ ეს იქნება ისტორიული სამიტი. ამ სამიტზე განისაზღვრება პარტნიორი ქვეყნების ევროპული პერსპექტივა და საქართველოს შემთხვევაში პარაფირებული იქნება ასოცირებისა და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აღვნიშნო ევროკავშირისა და პირადად ბატონ ფულეს დიდი ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია ჩვენს რეგიონში დემოკრატიის განვითარების ხარდასაჭერად. საქართველოს ხელისუფლება თავის უმთავრეს მიზნად ისახავს სწორედ კანონის უზენაესობას, სასამართლოს თავისუფლებას, მედიის თავისუფლებას, ეფექტიანი და გამჭვირვალე მმართველობის ჩამოყალიბებასა და გამტკიცებას, ყოველი ამის ქვაკუთხედი კი ჩვენთვის ადამიანის უფლებების პატივისცემა და დაცვაა. ჩვენ ერთგული ვართ კოჰაბიტაციის პროცესის, რასაც ადასტურებს რამდენიმე დღის წინ ურეკში საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერთან გამართულ საკმაოდ კონსტრუქციული შეხვედრა და ის ერთობლივი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ არაერთ აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, რომ 27 ოქტომბრის საქართველოში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები წარმატებით ჩაივლის. ეს არჩევნები ნათლად წარმოაჩენს, რომ დემოკრატიის მშენებლობის თვალსაზრისით ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყანა წინ მიდის. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მონიტორების მისია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნავს და საქართველოს მშვიდობიანი განვითარების საშუალებას აძლევს. დიდია ევროკავშირის როლი ჟენევის მოლაპარაკებებსა და ეგრეთ წოდებული აღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერაშიც. დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირის ჩართულობა რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. დიდი მადლობა. I'm delighted to be back to Batumi, this time the 10th annual conference, which has become a very important part of the calendar for me. It's focused on the preparations of the Eastern Partnership Summit in November in Vilnius is an additional proof of the accelerating pace of our engagement. We had a very frank and productive meeting with the Prime Minister. You know that 2 days ago I had a meeting also with President of Georgia. With the Prime Minister we discussed the busy agenda of our bilateral links and the Eastern Partnership dimension and progress in the negotiations for an European Union-Georgia association agreement, including this economic integration part of it. We both hope
to be able to finalize and initial this agreement at the forthcoming Vilnius summit. This agreement brings out a closer political association and economic integration with the European Union, with many concrete benefits for Georgia's citizens right across the country. The run-up to the Vilnius summit is also a crucial phase when Georgia is expected to demonstrate its genuine commitment to the European path. I stress to the Prime Minister the importance of basing our joint engagement on shared values. These include a profound respect for democratic principles and rule of law, respecting due process. In this context, I stressed the importance the European Union attaches to constructive cohabitation and cooperation between the various branches of power. I appreciate the constructive approach taken by the Parliament across partisan divides. Much has been achieved: constitutional reform, a shared understanding of a foreign policy course, significant steps in deepening judicial reform. But we still need to see further strengthening of Georgia's democratic institutions, promoting political pluralism and media freedom. I've also stressed the importance of ensuring that justice is fair and free of any political interference. I welcome the Georgian government's commitment to ensure that criminal prosecutions will be transparent and fully respecting the due process. It is important that this commitment be reflected in the public statements of politicians and also in their actions. This includes a profound respect for the presumption of innocence, but of course, not allowing impunity either. We respect the pledge of the Georgian government to its people to address any legacies of the past abuse, and we trust that this will be done in full conformity with Georgia's international obligations and European values. And I assured the Prime Minister that we stand ready to continue and even accelerate our support through our contacts, through the head of our delegation here in Georgia, through the European Union Special Advisor on the legal, constitutional reforms and human rights. And let me also appreciate, because you talked about the important forthcoming presidential elections, I very much welcome your yesterday's declaration, which I think has set up a right tone for that important event in Georgia. Thank you. My question is a consequence of a recent story, I think, on the EU Observer website, which is called EU-Georgia Treaty Highlights Enlargement Fatigue. So actually it's about a wording in the preamble of draft Georgia-EU Association Agreement, where Georgia is called an Eastern European country. And some diplomats within the EU and also Georgian diplomats interpreted this wording as a sort of, straying, this wording is strays from Article 49, instead of calling Georgia simply and just a European country. It makes it a bit, it's an evident difference. And some analysts, observers, and diplomats believe that this wording is pregnant with meaning. So, what your take on this? Listen, I know something about geography. I know something about Europe, and I've no doubt where Georgia lies, where its roots are coming from, and where its future lies.
So I have no doubts about the European credentials of Georgia. Point number one. Point number two, enlargement fatigue. As my portfolio is being shared between enlargement and neighborhood, I know a little bit about it. And let me say the following things. The enlargement fatigue is a myth. It's like talking about Yeti, everyone talking about it, but no one has seen it. I think the member states just only a couple of days ago at the last European Council has made an important decision on Serbia. Croatia has become the 28 member states. The member states made it very clear that once our partners, the aspirant and candidate countries, deliver on the expectations, that they are ready to move that country forward. And I think, although I see and I will always respect that dividing line between enlargement and neighborhood, the very similar approach is also in the neighborhood. And I hope very much that the Vilnius summit in this sense will be indeed, you said historical, groundbreaking summit. Because it will be a summit where we are not going to adopt yet another set of nice, encouraging words. The words are important. Declarations important. The support expressed through that words is very important. But what is even more important, that this is going to be a summit where we hopefully will sign first of this kind of association agreement, which includes, which provides for political association and economic integration, the countries of this region with the European Union. And that we initial this important treaty with a tremendous transformative power for the whole post-Soviet region, with the three countries, with Georgia including. So for me, everything is set up for the member states to reflect positively on the hard work being done by our partners here in this part of Europe. And I hope that both the signing and initialing of the association agreement and the political declaration itself will move the countries of these regions closer to the European Union. მოგესალმებით, ქეთევან ბოჯგუა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე მინდა გკითხოთ ბოლო დროს საოკუპაციო ზოლთან განვითარებული მოვლენების შესახებ დარწმუნებული ვარ საქმის კურსში ხართ ევროკავშირის მისიისგან ბატონ პრემიერ-მინისტრთანაც მექნება იგივე შეკითხვა. საქართველოს შეასრულა ის რეკომენდაცია, რომელსაც აძლევდა დასავლეთი და ევროპა და განაახლა რუსეთთან მოლაპარაკებები. მიუხედავად ამისა, ჩვენ პარალელურ რეჟიმში ვხედავთ საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის მცდელობებს, ასევე ახალი წესების შემოღებას, მოსახლეობის გადაადგილების შეზღუდვის თვალსაზრისით. რა პასუხი შეიძლება გასცეს ამას ერთი მხრივ საქართველომ, მეორე მხრივ კი ევროპამ, როგორც საქართველოს პარტნიორმა? მადლობთ. Our answer is absolutely clear. And we have expressed our concerns. The UMM has expressed the concerns through what we have called this borderization of the administrative boundary line. We are particularly concerned about the effect on the local populations. We have raised this issue at the highest level during the last summit between the European Union and Russia, and remain focusing on this issue. And we will encourage the parties to find the solution, particularly in the local framework, which will make sure that the rights of the local populations are not being further curbed. მე მრავალჯერ მქონია ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვაც და პასუხიც. რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია, რომ გრძელდება ეს პროცესები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გავაკეთეთ მკვეთრი რეაქცია პირველ სამი შემთხვევაზე,
თქვენ კომისიის დამოკიდებულებას ნახეთ ბატონი ფულეს, ესეთია ევროპის დამოკიდებულება, ესეთია ამერიკელების დამოკიდებულება, ესე უყურებს ამას ყველა ცივილიზებული სამყარო, რომ ესე არ შეიძლება. მე კიდევ ერთ შენ მოგიწოდებდით, რომ მოთმინებით ჩვენ ყველა სტრუქტურებს სადაც შეიძლება და მივაწვდინეთ ხმა. თვითონაც დღესაც უმოვებთ ამას და გაუგებარია ჩემთვის ბოლომდის კიდევ ვიმეორებ, ეს სიტყვა არ მოწონს ჟურნალისტებს, რომ ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ წარმატებებს რუსეთთან ურთიერთობაში. ამ დროს გრძელდება ასეთი სახის პროვოკაციული გამოხდომები, რაც აბსოლუტურად არ ჯდება იმ მიმართულებაში, რომელიც ჩვენ ამ ბოლოს მოვახერხეთ და შევცვალეთ. ამავდროულად ისტორიკებში ჩავარდებით, კიდევ მოგიწოდებთ, რომ ჩვენ მაქსიმუმზე ყველას ვაცნობეთ, რასაც შეიძლება და ყოველგვარი რეაქციები მივიღეთ. მეტი მოთმინებით მოვეკიდოთ და მე მგონი, რომ დროში ჩვენ მოვახერხებთ და დავალაგებთ. ჩვენ მაქსიმალურ ხარდაჭერას უჩენთ მოსახლეობას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან და იმ რეაქციებით ზიანდება. If I may, there is one important element which is to be underlined by the European Union, and it is in this context once again to reaffirm our principal position on the territorial integrity of Georgia. Okay. That issue is also duly reflected in this association agreement. And I'm happy to see very soon also the Georgian delegations in Belgium for a special political consultations. Not the first one, definitely not the last one. Focusing on those issues, on the practical assistance the European Union could provide to Georgian authorities with the aim to reach out to the populations in those breakaway territories. სამოწყობლო კომპანია რუსთავი ნინო სამყურაშვილი, ბატონო პრემიერო, ბატონო კომისარო, მინდა გკითხოთ პირველ რიგში თქვით თქვენს განცხადებაში პრემიერ-მინისტრის განცხადებასთან დაკავშირებით საპრეზიდენტო არჩევნებს გულისხმობს, სადაც თქვენს ბევრი საუბრობთ ამაზე და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არჩევნები საქართველოსთვის იქნება ერთგვარი ტესტი, რომ უფრო მოხდეს ევროინტეგრაცია საქართველოსთვის. თქვენ რა რეკომენდაციები გექნებათ კონკრეტული იმისათვის, რომ ჩატარდეს ეს არჩევნები სამაგალითოდ და ასევე პრემიერ-მინისტრიც საუბრობდა თავის განცხადებაში და მე მინდა თქვენს კითხოთ, რომ სამაგალითოდ უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები და ყველა მხარეს მოუწოდეთ ბატონო ბიძინა, რომ ჩატარდეს რაც შეიძლება კარგად. კონკრეტულად აი რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ეს არჩევნები მართლაც იყოს გამჭირვალეობის და დემოკრატიულობის ფარგლებში ჩამჯდარი. დიდი მადლობა. Any elections, parliamentary, local, presidential, are important for strengthening the democracy. And if I would have to highlight any elections, I would highlight the last parliamentary elections here in Georgia. The free and fair character of those elections, but also the process which has followed those elections. And I was definitely one of those who appreciated very much that it was for the first time in the Georgian history where the change in power has happened through the democratic means within the solid framework of democracy. So I have no doubt that the presidential elections would follow the same pattern of fairness and would strengthen the democratic credentials of Georgia. The credentials I talked about after my meeting with President 2 days ago. უფრო კონკრეტულად ვიდრე განცხადებაში დამატებით მეგეთყუდით, რომ ჩვენი ვინც არის ჩვენი პრეზიდენტი ამ არჩევნებში ბატონი გიორგი მარგველაშვილი, მისი კერძო სურვილიც არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას უფლება აქვს შეინარჩუნოს მინისტრის პოსტი არჩევნების დასრულებამდე და არჩევნების პროცესში შეინარჩუნოს, ის რამდენიმე დღეში აპირებს გადადგომას. ჩვენ ძალიან ვფრთხილობთ, რომ აი ეს უბედურებები რაც გვახდა ბოლო 20-22 წლის განმავლობაში, რომ ყოველთვის სახელმწიფო რესურსი ხმარდებოდა კანდიდატს და სახელმწიფო კანდიდატს, აი იმის კითხვები აღარ დარჩეს
ჩვენ საზოგადოებაში და არ დარჩეს რა თქმა უნდა ევროპელებში, აი ევროპელებს არ დარჩეს ეს კითხვები და არ დარჩეს ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკელებს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ყველა მონაწილეს, ყველა კანდიდატს ჰქონდეს თანაბარი უფლებები და არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება გამოყენებული სახელმწიფო რესურსები ამ მიმართულებით. აი ეს არის წყალგამყოფი და ეს იქნება პრინციპული და ამას მივახცევთ ყველანაირ ყურადღებას და თქვენს პრესასაც შეგიძლიათ ეს გააკონტროლოთ მაქსიმალურად. If I may, the last one with the understanding of the Prime Minister, I have a rather hectic agenda as the Prime Minister, I'm sure. So if two of us might ask the last question. Yes, please. Telecompanija maestro ლიკა ალელიშვილი ბატონო ბიძინა თქვენთან მექნება კითხვა რამდენიმე წუთის წინ სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთმა ყოფილმა თანამშრომელმა მამუკა ივანიაძემ რომელიც დაკავებული იყო გააკეთა განცხადება სპეციალური ის ამბობს რომ დავით კირვალიძის წინააღმდეგ აიძულებდნენ ჩვენების მიცემას და ამბობს რომ პროკურორ გიორგი დავითაშვილის კარნახით დაწერა ჩვენება შემდეგ ის დაკითხვაზე ისევ დაიბარის განცხადების შემდეგ ეს ფაქტი რომ შეგვიფასოთ თქვენ გამოძიებაში თუ ხართ ჩართული ანუ თუ გაქვთ დეტალები და რატომ შეიძლებოდა რომ მომხდარ ასე იგი, რა თქმა უნდა, მე გამოძიებაში ჩართული არა ვარ და არც უნდა ვიყო, ჩართული გამოძიებაში და კარგი მაგალითი იყო. თქვენ თუ ნახეთ, მთავარი პროკურორის პოზიცია, როდესაც მან გაათავისუფლა საკუთარი შრომდგომლობით და მე ეს გავიგე თქვენგან, ჟურნალისტებისგან. მე არ უნდა ვიყო ჩართული და არც ვარ ჩართული. ესეც თქვენგან გავიგე, რაც მოხდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით. და ეს უნდა სასამართლო და გამოძიება და თქვენ მიადევნეთ ყურადღება, რომ რამის ცნობილება არ იყოს. მხოლოდ ეს დამატებით ვერაფერს ჩვენ შევქმნით პირობებს იმისთვის, რომ სამართალი იყოს ქვეყანაში. მადლობა. დიდი მადლობა.